风气 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey, welcome back to Daily Hakka here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。 Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Ling。Alice 啊，现在买东西最方便就是在网路了哈 ，online shopping。用路买东西，用路买东西，因为真给你便宜又便宜。对，所以我们来教大家怎么说网路购物真的方便又便宜。用路买东西，用路买东西，真给你便宜又便宜。真给你便宜又便宜。我喜欢网络购物，现在连日用品都上网买，这怎么说？爱懂爱，爱懂爱。用路买东西，用路买东西。亚哈连日用品，亚哈连日用品都怂用买，都怂用买。So let's review all these vocabulary that you're going to use daily. For instance, 日用品 daily necessities. 日用品，日用品 and it's convenient 方便。利便，利便 and cheap 便宜。便宜，便宜 all about that online shopping 网络购物。用路买东西，用路买东西。好，我要赶快去上网去了。OK Thank you so much for listening to Daily Hakka on ICRT. 什么大家？是谁张来了？客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.